Today's our subject is surveying, second unit chain surveying. Already in previous classes we have learned the theory and correction problems on chain. Today calculation of areas. In previous class I have explained you the formulas, what are the methods of calculation of areas. We have three methods of calculating the areas. One is average ordinate rule, Simpson's rule and trapezoidal rule. I have explained the formulas. Today we will do the problem on this. This is very important problem. 90% of the question papers will cover this problem. So listen carefully and solve as many as problems. Collect the problems from the old question papers, and in textbook also you have the problems. Now this is a question I have written here. Let me read the question first. The following perpendicular offsets in meters are taken at 5 meter intervals from a survey line to an irregular boundary line. Like this here, this is a survey line. Offsets are taken at 5 meter intervals. This is the length of the offset. Suppose this is 4.25. This is the offset. After 5 meters, again one more offset is taken, 3.5. Next, one more offset, 2.95, 2.48. Next, 2.90 after 5 meters. Then afterwards, 3.68, 4.20. Like this, they have taken offsets. This is a survey line and these are the offsets taken at 5 meter interval. This the length, the width, interval means the width. This is 5 meter. This is the survey line. These are the offsets. And next is irregular boundary line. When you join all this, you get a boundary line. This is irregular boundary line. This is a survey line. This is a irregular boundary line. This is the first offset and last offset. These are the offsets. Ordinates O1, O2. Say this is O1, O2, ordinate 3, ordinate 4, ordinate 5, ordinate 6, ordinate 7, ordinate 8, ordinate 9. So total you have 9 ordinates. You have to calculate the area. Calculate the area in square meters. Always the units for area is square meters. Enclosed between survey line, irregular boundary line, first and last offset. So you need to calculate the area of this piece of land. By which methods? By average ordinate rule, Simpson's rule and trapezoidal. Understood the question? Now, if it is possible, you just take the pic of the question. Otherwise, it is in the page number 205 in your survey books. I think you all might have taken survey textbooks, Telugu Academy textbooks, which are given in your college. In that, after the chapter, end of the chapter, you have questions. There in 205 page, this question is there. Otherwise, just take the pic. I'll solve the problem. After solution also, you take the pic and practice. Because now, as I am telling, you cannot note down. But if you get any doubts after the class, it will become problem. So therefore, you take a pic and practice the problem. Now, I'll start the problem. We will do the problem in 3 methods. First method is average ordinate rule. I have told the formula. What is the average ordinate rule? Formula. In previous class, I have told you to calculate the area is equal to sum of ordinates by n plus 1 into length is the formula for average ordinate rule. And Simpson's rule formula is d by 3. Area is equal to d by 3 into sum of first and last ordinates plus 2 into odd ordinates plus 4 into even ordinates. Here, these are the ordinates. First and last means this will become the first ordinate and this 4.15 is the last ordinate. And next, this is even, odd, even, odd, even, odd, even. Like this, you have to take.
And next other formula is trapezoidal rule. In trapezoidal rule, what is the formula for calculating the area? D is nothing but width of the strip into first and last ordinates by 2 plus sum of the all other ordinates. These are the formulas. You should be by hearted with the problems. They will ask for 2 marks questions also. What are the methods, and write the formula for average ordinate rule. They may ask anything. They may sometimes ask what is the formula for trapezoidal rule, like that. So you should have the formula for by hearted. Now let us do the problem in average ordinate rule method. Solution. First method is average ordinate rule. In this method, I am solving you the problem first. So here, let me write the formula. Area is equal to sum of ordinates by n plus 1 into L. Here, sum of ordinates. Just write all the ordinates. What is this? 4.25 plus 3.50 plus 2.95 plus 2.48 plus 2.90 plus 3.68 plus 4.20 plus 3.85 plus 4.15. Add all the ordinates. You can use calculators for doing addition. Divided by n plus 1. N is what? Number of intervals. Number of intervals is, see, the ordinate, this is the ordinate and this is the interval. This is the interval between the ordinates. I am explaining you in the diagram. Suppose these are the ordinates. This is the interval. What is the distance of this interval? Interval is, width is how much? 5 meters. It is given here in the question. And this is the interval. How many intervals will be there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Total number of intervals is equal to how much? You have number of intervals is equal to 5. Number of intervals is equal to 5. Now, width of the interval is how much? 5. Width of the interval, sorry, number of intervals is equal to 8. And now, width of the interval is 5. Now, L. Yesterday I told you, in previous class I told you, length. Length means what? N into D. ND. N is 8 and D is 5. You may call this width as D, or you may call it as W also, width. So N into D, that is, your N is how much? 8 into 5. So your length is how much? 40 meters. Now N is right, same thing here, 8 plus 1, and you write, take the bracket, just into L. Into L is 40. Now add all the ordinates and divide. Then you will get the answer. So now this is your, when you add you will get 31.96 by 8 plus 1 is 9 into 40. 40 is your length. So when you divide this 31.96 by 9, you are going to get answer. You can use your calculators simultaneously. When I am doing the practical sum, you also can do. Be ready with your calculators and books whenever you are starting your class. 31.96 divided by 9. Your answer is 3.55 into 40 is equal to 142.04 square meters. This is your answer. Okay, one method. We have completed one method.
Now I'll explain the same method in Telugu also. హియర్ ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమ్మా, 6 మార్కులకి చాలా వరకు చాలా క్వశ్చన్ పేపర్స్ లో వస్తుంది కాబట్టి చాలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది నేను టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎంత పేజ్ 205 టెక్స్ట్ బుక్ లో 205 పేజ్ లో ఉన్న క్వశ్చన్ నే రాసుకున్నాను. ఇది మీరు కావాలంటే పిక్ తీసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇంత ఫాస్ట్ గా అయితే రాయలేరు, మీరు పిక్ తీసేసుకోండి, తర్వాత క్వశ్చన్ రాసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ హియర్ ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే క్వశ్చన్ ఏరియా కనుక్కోవాలి. ఏరియా కనుక్కోవడానికి మనకి ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. యావరేజ్, ఆర్డినేటర్, సింప్సన్స్ రూల్ అండ్ ట్రెపెజాయిడల్ రూల్. నిన్న వీటి యొక్క ఫార్ములాలు మనము నేర్చుకున్నాం. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్నాం. ఫస్ట్, ద ఫాలోయింగ్ పర్పెండిక్యులర్ ఆఫ్సెట్స్ ఇన్ మీటర్స్ ఆర్ టేకెన్ అట్ 10 మీటర్ ఇంటర్వెల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఆఫ్సెట్స్ అనేది ఇట్లా తీసుకున్నారు, సారీ 5 మీటర్ ఇంటర్వెల్స్, ఇట్లా ఇట్లా 5 మీటర్ల గ్యాప్ తోని ఈ డిస్టెన్సెస్ అనేది మెజర్ చేశారు. మెజర్ చేసినాక దీన్నేమో సర్వే లైన్ అన్నారు. ఇదంతా జిగ్జాగ్ ఉంది కాబట్టి ఇదేమో ఇర్రెగ్యులర్ బౌండరీ లైన్. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్సెట్ అండ్ ఇది లాస్ట్ ఆఫ్సెట్. సో ఇలా ఇదంతా మనం ఇప్పుడు కనుక్కోవాల్సిన ఏరియా. ఈ ఏరియాని కనుక్కోవాలి. క్యాల్కులేట్ ది ఏరియా ఇన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఎన్క్లోజ్ బిట్వీన్ ద సర్వే లైన్. ఇది సర్వే లైన్, ఇర్రెగ్యులర్ బౌండరీ లైన్, ఫస్ట్ ఆఫ్సెట్ అండ్ లాస్ట్ ఆఫ్సెట్. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇంటర్వెల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ విడితే ఏదైతే ఉందో అది ఇంటర్వెల్ అంటారు. సో ఇక్కడ మీరు లెక్క పెట్టుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 అనేది యువర్ ఇంటర్వెల్. సో నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 8 అని రాసుకుంటే, తర్వాత విడ్త్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వెల్ ఇస్ 5 మీటర్స్. సో లెంత్ ఎంత? విడ్త్ ఇంటూ లెంత్. సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 5, ఇక్కడ 0 మీటర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం, 5, కొంచెం 10 15 20 అట్లా మనం నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ని 8 into 5 చేసుకుంటే మనకి లెంత్ ఎంత వస్తుంది? 40 వస్తుంది. ఇలా చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏరియా. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? యావరేజ్ ఆర్డినేటర్ లో మనం ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? ఏరియా ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఆర్డినేట్స్ ప్లస్ n+1 ఇంటూ ఎల్. అయితే మనం ఇక్కడ ఏంటి, నెక్స్ట్ స్టెప్ లో అన్ని ఆర్డినేట్స్ రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి? మొత్తం 9 ఆఫ్సెట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 9 ఆఫ్సెట్స్ వేసుకుని యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ఎన్ని? 8 + 1 దట్ ఈస్ 9. ఇదంతా యాడ్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ 31.96 వచ్చింది, ఇది 9 వచ్చింది. లెంత్ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసాం కదా, ఆ లెంత్ ఇక్కడ వేసుకున్నాము 40. సో ఇది డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ 3.55 వచ్చింది, ఇంటూ 40 చేస్తే ఏరియా 142.04 స్క్వేర్ మీటర్స్ వచ్చింది. ఇది క్లియర్ ఉంది అనుకుంటా. ఇది మనము ఇలా చేయాలి ఎందులో? యావరేజ్ ఆర్డినేటర్ లో. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇంకో మెథడ్ లో చేద్దాం, సింప్సన్స్ రూల్. అయితే నేను బోర్డ్ రబ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ వరకు రబ్ చేసేస్తాను, రెస్ట్ ఆల్ ఉంచుతాను, ఎందుకంటే ఇవి మనకి నంబర్స్ కావాలి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కి కూడా కావాలి. సో నేను ఈ పార్ట్ వరకు రబ్ చేస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు సింప్సన్స్ రూల్. సింప్సన్స్ రూల్ లో ఫార్ములా ఏంటి? area is equal to d/3 into first plus last ordinate into 2 into odd, sum of odd ordinates multiplied by 4 into even ordinates. Now I'll write the next method is to Simpson's rule. This is here. So area here, the formula is d/3, that is width of the strip, into sum of first and last ordinates. Just put one bracket here. Plus 2 into sum of odd ordinates plus 4 into sum of even ordinates. Now we will do the problem. Here area A is equal to, what is your D? D is nothing but width, that is 5 meters, right? 5/3. And here this is sum of first and last ordinates. This is your first 4.25, last is 4.15. First and
last ordinates. Next, plus 2 into odd ordinates. Now here, you write down here. This is even, odd, even, odd, even, odd, even, odd. So now 2 into odd ordinates. Take odd ordinates. This is the odd ordinates. 2.95 plus next is 2.90 plus 4.20. Sorry, this will become your last ordinate. Okay. So total you have got 3 ordinates: 2.95, 2.90 and 4.20. This is now plus 4 into sum of even ordinates. These are the even ordinates. That is, see here, 3.5 plus 2.48 plus 3.68 plus 3.85. Let me check once. Your odd ordinates are 3.5, 2.48, 3.68, 3.85. Now we will do the calculations here. This is 5 by 3 divided by 5 divided by 3. You will get 1.666. Add these two. This is how much? 8. This is your 8.40 plus 2 into, add all these 3. That is how much? 2.95 plus 2.9 plus 4.2. Your answer is 10.05 plus 4 into, add all this. This is 3.5, 2.48, 3.68 plus 3.85. Then you are going to get the answer as 13.51. 13.5. So now 1.66 into 8 plus 8.4 plus multiply this. 10.05 into 2, 20.1 plus 4 into 13.51, 13.9, that is 54.04. These are the pages. Now add the sum. Take the sum of this. 54.04 plus 20.1 plus 8.4. You are going to get answer as 1.66 into 82.54. When you multiply these two, you are going to get answer multiplied by 1.66. Your answer is 137.01 square meters. This is the answer for Simpson's rule. Hope you understood. I think I need not explain in Telugu, but still I will explain once. ఒకసారి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సింప్సన్స్ ఇంతకుముందు మనం యావరేజ్ ఆర్డినేట్ రూల్ లో చేసాం కదా, ఇప్పుడు ఇది సింప్సన్స్ రూల్. సింప్సన్స్ రూల్ ఫార్ములా ఏంటి? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు d/3 into sum of first and last ordinates plus 2 into sum of odd ordinates plus 4 into sum of even ordinates. D అంటే ఇంటర్వెల్ తీసుకోవాలి. 5 divided by 3. ఫస్ట్ ఆర్డినేట్, లాస్ట్ ఆర్డినేట్. అంటే ఫస్ట్ ఆర్డినేట్ ఇది, లాస్ట్ ఆర్డినేట్ ఇది. ఇక్కడ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏంటి? 2 into ఆడ్ ఆర్డినేట్స్. ఇప్పుడు మనకు ఉన్న ఆర్డినేట్స్ లో ఇది ఫస్ట్ అయిపోయింది, అది లాస్ట్ అయిపోయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది రెండోది ఈవెన్, ఆడ్, ఈవెన్, ఆడ్, ఈవెన్, ఆడ్, ఈవెన్ అని మీరు ఇక్కడ పైన చిన్నగా వేసేసుకోండి. వేసుకున్నాక డైరెక్ట్ మీరు ఫార్ములాలో వేసుకున్నప్పుడు ఆ వాల్యూస్ ని తీసి ఇక్కడ వేసేయచ్చు. సో ఇక్కడ 2 into ఈ ఆడ్ ఆర్డినేట్స్ అంటే ఇది 2.95 ఒకటి, 2.9 ఒకటి, 4.20 ఇక్కడ వేసుకోవాలి.
తర్వాత ఇవన్నిటిని మనం యాడ్ చేసి 2 తోని మల్టిప్లై చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈవెన్ ఆర్డినేట్స్. ఈవెన్ ఆర్డినేట్స్ అంటే ఏంటి, 4 ఇంటూ ఇది 3.5 ఇక్కడ వేసాం. నెక్స్ట్ 2.48, 3.68, 3.85 ఇవన్నీ యాడ్ చేసి మల్టిప్లై బై 4 చేయాలి. అదే విధంగా నేను ఇక్కడ చేసిన చూడండి, ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే మీకు 8.4 వచ్చింది. ఇవన్నీ యాడ్ చేసి మల్టిప్లై వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది, 10.25. దీన్ని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ వేసాను. అలాగే ఈ ఈవెన్ ఆర్డినేట్స్ ని యాడ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఆన్సర్ ఇంత వచ్చింది. దెన్ మల్టిప్లై బై 4 చేస్తే ఇక్కడ వచ్చింది. దెన్ ఇవన్నిటిని కూడా యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేసినాక వచ్చిన ఆన్సర్ ని 1.66 తో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఏరియా అనేది వస్తుంది. అండ్ యూనిట్స్ ఫర్ దిస్ ఏరియా ఇస్ స్క్వేర్ మీటర్స్. కంపల్సరీ మనం యూనిట్స్ అనేది రాయాలి, స్క్వేర్ మీటర్స్ అనేసి. Okay, is it clear? Now next method is what? Trapezoidal rule. We'll do the next method, trapezoidal rule. This is very important sum. అందుకని నేను ఇది చాలా మెల్లగా 2 సార్లు ప్రతి ఒక్కటి కూల్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను. సమ్స్ కదా మాకు మ్యాథ్స్ రాదు అని అనుకోవద్దు. వెరీ ఈజీ, అర్థం చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు. నేను ఒక్కొక్క స్టెప్ చెప్తున్నాను. మీరు కాకపోతే ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ అనేది మీకు చాలా అవసరం. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే కష్టం. మీరు ఇవాళ నా క్లాస్ అయిపోయినాక సమ్స్ తీసుకొని మీ లెక్చరర్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని ఇవ్వాలే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి, ట్రెపిజాయిడల్ రూల్. ట్రెపిజాయిడల్ రూల్. ట్రెపిజాయిడల్ రూల్ లో ఏంటి ఫార్ములా మనకి, area is equal to width of the strip అనొచ్చు, ఆర్ మీరు జస్ట్ డి అని కూడా వేసేయచ్చు, ఇంటూ సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆర్డినేట్, సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఆర్డినేట్ బై 2 plus sum of all other ordinates, sum of all other ordinates. So here formula into trapezoidal rule, area is equal to width of the strip into first and last. ఇదేమో ఫస్ట్, ఇదే లాస్ట్. ఈ ఫస్ట్ ని లాస్ట్ ని తీసుకుని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 2 చేయాలి. తర్వాత మిగతా అన్ని ఆర్డినేట్స్ కూడా మనం ఇక్కడ వేసుకుని యాడ్ చేయాలి. కమాన్, ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ చెప్తాం. హియర్ విడ్త్ ఆఫ్ ద స్ట్రిప్ ఇస్ హౌ మచ్, 5 ఇంటూ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్. ఫస్ట్ ఇస్ 4.25 ప్లస్ లాస్ట్ ఇస్ 4.15. 4.25 plus 4.15 divided by 2 plus all other ordinates. అంటే ఇంకా ఇక్కడ నుంచి మీరు వరుసగా అన్ని ఆర్డినేట్స్ రాసేసుకోండి. ప్లస్ 3.50 ప్లస్ 2.95 ప్లస్ 2.48 ప్లస్ 2.90 ప్లస్ 3.68 plus 4.20 plus 3.85. Here, ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం మనము. 4.25 plus 4.15 by 2, 3.5, 2.95, 2.48, 2.90, 3.68, 4.20, 3.85. You should be careful while noting down the readings. Readings వేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక్కడ కొంచెం తప్పు వేసినా మొత్తం మీకు అసలు ఆన్సర్ రాదు సరిగ్గా. సో ఒకసారి వేసుకున్నాక ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? Then come on, we'll do the calculation. 5 into, when you add these two, this is 8.4. 8.4 by 2 is how much? 4.2 plus, come on, we'll add all these meters. 3.5 plus 2.95 plus 2.48
plus 2.9 plus 3.68 plus 4.20 plus 3.85. You are going to get answer as 23.56. Now add these two. 5 into 23.56 plus 4.2. So here it is 27.76. Multiply this by 5 into 5. Your answer is 138.8 square meters. This is the answer in trapezoidal rule. So here, hope you have understood this. I have explained each and everything step by step. Trapezoidal formula is area is equal to width of the strip into first and last ordinate by 2 plus sum of all other ordinates. Width of the strip is 5. First and last, take the first ordinate, last ordinate, add both and divided by 2, you get 4.2. Then next add all the other ordinates, then do the calculations, you are going to get the area in square meters. So these are the 3 methods. We have calculated the area in 3 methods. Compulsory, you need to practice more and more sums on this. That is the reason why I have told you step by step clearly. Hope you all are understood. And now here with this we are going to complete this chapter. Only one small thing I have left, that also I want to explain now, and that is what means recording of field notes. Recording of field notes. This is the only topic I have left, and let me complete this topic also so that your chain survey will be finished for today. Now, recording field notes. Now, what is recording field notes? What is field notes? When you are doing practical, or when you are doing taking measurements on the ground, you need to note down the readings, measurements. So, whatever book you use for that, that is called field notes. So, how these field notes will be? The field notes is, the size of the field notes is 200 mm by 120 mm. And it is going to open lengthwise. Generally, your book will open like this, but it is going to open like this. It is going to open in lengthwise. That is the size of the book. And how that book looks. Suppose this is a page. This is a page of a book. This will be 200 and this is, this is 120 and this is 200. Now, in this book, you are going to have 2 columns like this. You are going to have 2 columns. This is the page of a book, field notes page. Now, here, whenever you are going to take measurements, that time you need to carry this book and all your readings should be entered in this book only. Now, before starting the work, you have to mention the name of the practical or name of the survey or name of the project, whatever it is. You have to write the name first. Then you have to write the date, on which day you are doing the practical. That date you have to mention. Then you have to mention the direction. Direction means whether it is in north direction. You have to just put one direction, which side is north. Date, name of the project and direction, all that you have to write. Then in this book, how you will be doing entries means, suppose this is you are doing some practical like this. This is A, this is B, this is C, this is D and this is A. A to B is one line, B to C is one line, C to D is one line, D to E is another line and E to E is another line. These are separate lines. So here, when you are noting down, one line should be entered in one page and next line details are to be entered in the next page. For each line, you have to take the separate page. So from when you are entering from A to B, you have to write like this. Suppose your station is like this. This is a symbol for
station. You have to write station A. And then next is station B. Like that you have to mention. And then you have to draw the. So next, suppose you are taking some detailed measurements either on both the sides. AB right side and left side, you are taking any details or you are measuring any offsets. Then you have to write the measurements here. If you are taking the measurements on the right side, you have to write on the right side. If you are taking the measurements on the left side, you should write the readings in the left side also. Left side only. That is the rule of writing the book. And every entry should be made. If suppose there is any editings, any mistakes are there, then you have to strike and you have to write on the top. And no overwriting should not be there. Just zigzag like that, it should not be there. It should be clear. And nothing should be kept in memory. Afterwards we can write, this I will remember in mind. You should not think like that. Whatever is there, immediately it should be recorded. So these are the few rules when you are recording field notes you have to maintain. What are those? You have to write the name of the project, name, then date, then north direction, then afterwards you have to write. సో ఇప్పుడు నేను ఒకసారి తెలుగులో చెప్తాను. ఇది ఇప్పుడు మనది ఈ సమ్ అయిపోయినాక మనది ఒకటి చిన్న చాప్టర్ అనేది మిగిలిపోయింది, రికార్డింగ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ నోట్స్. అదేంటంటే మనం ఎప్పుడైతే సర్వే చేస్తామో దాన్ని మనము మెజర్మెంట్స్ ఒక బుక్ లో రాయాలన్నమాట. ఆ బుక్ సైజ్ ఎంత అంటే 200 mm by 120 mm. సో ఇది ఆ బుక్ ఇలా అంటే మనకు లెంత్ వైజ్ లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది ఒక పేజ్ నేను వేసాను, ఇలా ఉంటుంది. ఆ పేజ్ లో ఇలా 2 కాలమ్స్ ఉంటాయి. మనం సర్వే చేసినప్పుడు ఇది ఒక సర్వే అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఏ నుంచి బి ఒక లైన్, బి నుంచి సికి ఒక లైన్, ఒక లైన్ ని ఒక పేజ్ లోనే ఎంట్రీ చేయాలి. ఇప్పుడు బి నుంచి సికి మీరు ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ చేస్తున్నారంటే ఇంకా మరి మీరు నెక్స్ట్ పేజ్ కి వెళ్ళిపోవాలి. అట్లా సో తర్వాత ఏబి దగ్గర మీరు ఏమైనా ఆఫ్ సెట్స్ తీసుకున్నారు, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ సెట్స్ తీసుకుంటే రైట్ సైడ్ ఎంట్రీ చేయాలి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ సెట్స్ తీసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎంట్రీ చేయాలి. ఇంకొకటి కొట్టివేతలు అలాంటివి ఏమి ఉండకూడదు. సపోజ్ ఏమైనా మిస్టేక్ అయింది అనుకోండి, మీరు ఒక లైన్ పెట్టి గీత గీసేసి దానిపైన ఓవర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ చేయాలి, దాని మీదనే రాయాలి, దాని మీద దిద్దడం అలాంటివి చేయకూడదు. సో ఇది మనము కొన్ని చేయాల్సిన ముఖ్య విషయాలు అనమాట. ఇంకొకటి స్టేషన్ అనేది ఇలా మార్క్ చేస్తాం. అప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక టై స్టేషన్ ఉంది, అప్పుడు టై స్టేషన్ అనేది ఏదైనా ఇక్కడ టై ఉంది, దిస్ ఇస్ టై స్టేషన్ అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే దాన్ని సర్కిల్ గాని ఓవల్ షేప్ లో రౌండ్ అప్ చేయాలి. టై స్టేషన్ ఏంటంటే సర్కిల్ గాని ఓవల్ షేప్ లో గాని మీరు రౌండ్ అప్ చేయాలి. అప్పుడు చెప్పగానే మీకు చూడగానే తెలిసిపోతుంది అది టై స్టేషన్ అని. ఇంకా స్టేషన్ కి మాత్రం ఇది సింబల్. సో ఇవి కొన్ని రూల్స్ అన్నమాట. ఇంకొకటి ఏదైనా మనం వెంటనే రికార్డ్ చేసుకోవాలి, మైండ్ లో పెట్టుకుంటాం, మెమరీలో పెట్టుకుంటాము, తర్వాత రాస్తాము. క్వశ్చన్ డెఫినెట్లీ you are going to get one question definitely. And you have 6 marks problems, 2 types. One is correction due to error, we have done in previous class, part 1 and part 2. 2 steps are there, 6 marks problems that you are going to get, or else you are going to get a problem on this. In these 2 problems you are going to get 1 problem and 1 theory question. In those 3 theory questions 1, and these 2 problems 1 question. So hope I am clear.